Peine de décennies, Bruce Lee a été acclaimed comme le plus grand artiste martial de tous les temps. Unum don't la vitesse, la puissance et la philosophie, int redescend, les contours du monde du combat. SES films et SES enseignements demeurent légendaires, inspirant de millions de personnes à travers le globe. Mais ETSI tout si que nous pensions savoir n'était pas l'histoire complète? ETSI quelqu'un que SS tena à SES codes, que combat avec lui ETSS entraîne à SES codes, suggested avec un message explosive que bouleverse tout? Ce moment est enfin arrivé. Bolo Yeung, le colosse de arts martiaux et army de longue date de Bruce Lee, brise enfin son silence après de décennies de secret. ETC Chuayo reveal via stupefier el universe entered the arts martiaux. Bruce Lee n'était pas seulement un artiste martial. Il était une révolution. SES poings fendant l'air comme des éclairs. Son esprit de 24 son, époque de plusieurs longueurs. ETSA presence electrify quiconque osate croyer son chemin. Mais au-delà de la légende, de coups de pied spectaculaires et de cris de guerre percants. Illinois y avait en vérité que le monde n'a jamais interview. Et mainenant, de décennies plus tard, Bolo Yeung emerge avec un message si choquant les tout le monde bouche bee. Tout commence par une vision. Bruce Lee n'évolue pas simplement si battre. Il aspire à redéfinir le combat, à défier tout ce qui avait existe avant lui. Il innovate pas pour de matcher sur les arts martiaux. Il voulait les révolutionnaires, and eliminate les chaînes de la tradition pour les forger en quelque chose de plus rapide, plus fort et plus efficace. Na en 1940 à San Francisco, mais livre dans les rues vibrantes et chaotiques de Hong Kong. La jeunesse de Bruce fut un tourbillon de mouvement et de discipline. Sous l'éloge du légendaire man, Illinois plonge corps et aime dans l'art ancien, du Wing Chun, un système de combat rapproche que met l'accent sur la déviation, les frappes fulgurantes et la fluidité. Tandis que d'autres apprenaient en rhythm measure, Bruce les dévrait avec un voracité insatiable. Il étudiait avec une obsession que frôlait la folie, a finançant ses SES movements. Testant ideas news et repoussant les frontières imposées par la tradition. Mais Bruce Lee n'était pas du genre à valoir si qu'on lui servait sur un plateau. Il refusait de croire que les arts martiaux étaient fixes dans le marbre, que les techniques transmises de génération en génération n'y pouvaient être améliorées, modifiées, ou même jetées et ux ordis si nécessaire. Pendant que les autres élèves suivaient les règles à la lettre, Bruce les brisait avec audace. Il remettait en question chaque posture, chaque frappe, chaque principe fondamental. Il expérimentait sans relâche, adoptant ce que fonctionnait et élaguant impitoyablement ce que n'y valait rien. Ce fut ainsi que naquit le Jeet Kune Do, une philosophie de arts martiaux qui rejette la rigidité au profit de la fluidité, de l'adaptabilité et de l'expression personnelle. Pour Bruce, esse battre n'était pas une question de mémoriser de formes au lieu de respecter de codes. C'était devenir de l'eau, coller sans effort d'un mouvement à l'autre. Il était convaincu que les arts martiaux devaient évoluer, et il était déterminé à le démontrer au monde entier. Prouver cette n'était pas une mince affaire. La communauté de arts martiaux n'était pas pris pour un phénomène comme Bruce Lee. Les traditionalistes le balayaient d'un revers de main, le qualifying de téméraire. Hollywood refusait de voir un homme asiatique en vedette principale. Et les sceptiques murmuraient que, malgré ses notoriétés grandissantes, Bruce n'avait jamais été vraiment mis à l'épreuve. Pourtant, Illinois refusait de lever le pied. Chaque rifus, chaque ekek n'y faisait chuada sur son fournier. Pousse irreverent les films que changent la donne. The big boss explodes sur les écrans, faisant de lui une sensation overnight. Fist of Fury sell son statet de force inébranlable. Way of the Dragon, son premier film en tant que réalisateur, le vite affronte Chuck Norris dans un duel que entre dans les annales. E.T. enfin, Enter the Dragon, le long métrage que le propulsa au rang d'icône planétaire. À l'écran, Bruce Lee était untouchable, un tourbillon de grace et de violence. Mais en coulisses,
Quelk chose diotra se tramate, unrealite quesos quelques inities ontpu observer. Bolo Yeung, ellen de trace rares homs a avoir vu Bruce Lee de prez, est infinix prime. Ne Young zi dawn lesson tries de la chine, Bolo etate unjean de arts martiaux, bodybuilder acteur, unpresence composite le respect parse soul aura. Il enitate pas un disciple de la philosophy de Bruce. Il venate dun universe de force brute, de puissance pure. SES methods de frant, sun approchitate autre. Mais lorsqu'il pose le pide sur le plateau, Dien of the Dragon. Illinois fit face a quelques chose d'Ianetit, un énergie que defy tout logique. Le monde si souvient de Bolo Yeung, comme du villain mannequin de si film cult. Mais si que les caméras n'ont pas si sont les coulisses. CES instance vols au Bruce Lee revelate sa vraie nature. Bruce etate unperfectionist obsessional. Il any choreography pas les combats. ILS vive playment. Il exagate de contacts, reels, lores de repetitions. Paus and sun core jusque SES limites absolus. Il etate impitoyable. Filmat la meme sequence and last woman jusque si chuel attain el impossible standard chuel etate fix. Bolo observate. Il respectate la discipline de Bruce. Admirate sa vitesse. Reconnaissate sa precision chirurgical. Mais au fil de jours. Bolo discerne si que diotres le saint passer. Bruce ne contenté pas de trainer dur. Il ainsi passate pas simplement. Il corrate contre un ennemi invisible. Il y avait un urgence dans ses gestes. Un feu dans ses que brûle trop fort. Comme s'il presente que l'utemps lui filet entre les doits. Tu il devait prévoir quelque chose éventuel any soit trop tard. Et pousse. À peine quelques semaines avant que, Enter the Dragon, any concourt le monde, Bruce Lee essatinate. La nouvelle fit l'effet d'une bombe, envoyant de ondes de choc à travers la planète. Les fans étaient aniantis. Le monde de arts martiaux esserit net. Les speculations fuserent. Comment on être si puissant, si invincible, pouvait il disparaître ainsi? Peine de années, les questions planant, les théories pullulent. Certains évoquent une réaction allergique. D'autres murmurent un coup fourré. Mais Bolo Yeung reste muet. Il any parle jamais publiquement de si tu il elevate vu. De si tu il elevate per coup. Jusque aujourd'hui. SES paroles ont abrano lupes enier. Propagent de vagues dans la communauté martiale. Ce que Bolo Yeung vu sur le plateau Dien de Dragon. Si tu il observe lors de derniers jours de Bruce. A transforme sa vision à jamais. Dawn on revelation calais plus dun sandboix. Bolo a enfin confirme si chuio garde in foi de puis de decennies. Bruce Lee any combatate pas seulement de adversaires. Il menate un bully invisible au reste du monde. Et maintenant. Tandis que la vérité est devoile gragut, un question persiste. Tu es que Bruce Lee savait que nous ignorions? Pourquoi était à désespérer de se prouver éventuel, and soit trop tard? Le message explosive de Bolo Yeung allume un brazier de speculations. Ce il reveal n'est que le début. La legend de Bruce Lee n'a jamais été tué propos de arts martiaux. Elle touchait à quelque chose de plus profond. Que même SES plus prox, et non ni jamais playment sai. Et sormise, alors que le monde ten elorile. Que les murmures esi muen en tempete. Un chose es limpide. L'histoire de Bruce Lee es loin d'être terminée. Les origins d'une legend. De Hong Kong à la quête d'innovation. Plongeons plus profondément dans. Les racines de cette icône que redéfinit le combat. Bruce Lee, de son vrai nom Lee Jun Fan, vit le jour le 27 novembre 1940 dans une chambre de hôpital de San Francisco. Alors que sa mère, Grace Ho, accompagnait son père, Lee Hoi Chen, pour un tournée théâtral. Ce n'était pas un début ordinaire pour un enfant que deviendrait une légende mondiale. Aimé à Hong Kong des l'âge de Cotamoise, Bruce grandit dans l'ombre de la Seconde Guerre mondiale, au milieu de bombardements japonais et de la pauvreté que ronde la colonie britannique. Les ruses de Kowloon, bonds et impitoyables, fordrant son caractère précoce. À l'école, il était un fauteur de troubles, un gamin bagarreur que s'est défendait avec une énergie brute contre les bands rivals.
May see chaos and ite pa vain. I'll plan a less grains dune discipline could transform her to save I. Say off 13 ANSK Bruce to covert Lu Wing Chun. Su La to tell DIP man. Maitre incontest to CT art covate Louis Mi Mate disciple to Chan Washun. Ip man avec sa mustache fine et son. Regard per cant. En ite pas suman un enseignant. Il ite un pilot de la tradition Shaolin. Unum covate fui la chine continental poor chapper a la revolution communist. Bruce. Deja an adolescent rebel. Fuck captive parset for me to kung fu century, sir efficacite plutake, sir la flamboyance. Lo Wing Chun insane la centerline theory. Proteger le center du corps tout in adequate avec precision, and utilis into movements economiques comme animus L effort et maximus L impact. Bruce S.Y. emergia comme un poisson dans l'eau. SES sessions d'entraînement durant Rs. Dawn un petit apartment somewhere de Sioux Street. O it man corrigate SES postures avec unpatience infamy. Mays Bruce and etate pas on a leave passive. Des SES premiers mois, Illinois questionate tout. Pourquoi limiter les coups, aux poings firms? Pourquoi pas intégrer de elements de box occidental pour améliorer la mobilite? Ip man, amuse par cette soif insatiable, encouragate parfois CSA carts, mais la tradition passate lord. 18 ANS. Bruce reported le champion at interscolaire de boxe de Hong Kong, a summit son adversaire d'un uppercut devastateur. Sale tire el attention to auto rights, que voyant en Louis un risque pour el order public. Conceal par son père, Bruce es sexla aux edit unis en 1959, debarque à Seattle avec $100 en pochiti un billet pour el University de Washington. La Illinois travaille comme serveur en restaurant chinois. Tout en enseigne le kung fu don, les sous-sols d'églises et de YMCA. Forman unpoigny d'elives occidentaux que deviennent drain les premiers apporters de son art hybrid. C'est à Seattle que Bruce Kamenka a fusioner les mons. Il étudie la philosophie à l'université. Devrant les écrits de Krishnamurti, Nietzsche et Alan Watts, que influencent ses vision holistique du combat. Le corps, l'esprit TLM en harmony. Physiquement, Illinois is inspired a la boxe de Muhammad Ali pour le jeu de jams, du catch pour la puissance projections, et mime de la danse cha-cha pour la fluidité de hanches. Oui, Bruce était un danseur accompli, champion de cha-cha Hong Kong. Il regita les katas rigids de arts traditionals, les qualifying de poems morts que any préparant pas à la réalité chaotique d'un combat de rue. G any frappe pas. C'est mon adversaire que essaie jetta sur mon point. Déclare-t-il avec un sourire spiegel, resume son approche proactive. Lu Jeet Kyun do emerge de CES experiences comme un phoenix. Jeet, signify interceptor, Kyun point, du voix, un voix sans voix, un art sans limites. Bruce l'expliquate ainsi. Absorbe si que es utile, rejette si que any les pas, adjut si que es propre à soi. Il and Y evate pas de forms fixes. Chaque pratiquant devait adapter l'art à sa morphologie et à son environment. Pour tester cela, Bruce es entraîné avec un ferrocite légendaire. 23 ANS, Illinois private faire 50 redressements sur un bar in 30 seconds. OU executor un coup de pied lateral à 200 km per hour. SES journées communiquées à 6H avec de courses en forêt pluvieuse. Suivis de shadow boxing new pied sur du sable. Pousse de séances de nunchaku que faisaient voir de éclats de bois. Il possède 61 kg de muscle sex. Un corps sculpt comme une statue grecque. Alimony part of proteins maison et de herbes chinoises. Portant, cette cuite d'innovation rencontre de resistances farouches. Oakland, OIL read a premier call in 1964. Les maîtres chinois traditionals le boycotted. Elle accused de dealer l'essence du kung fu and elevrant aux blanks. Wong Jackman un karateka, le defia publiquement pour un combat clandestine dans un entrepôt. Ce duel, enveloped de mystère, dura moins de 3 minutes silent Bruce. Il esquiva, frappa, ETMIT son adversaire KO, mais les details variant. Certains disent que Wong tin plus long temps, fork and Bruce I find son endurance. CET incident fut untorned.
Il le pousse à intensifier son entraînement, à intégrer la musculation malgré les avertissements de puristes que craignent que cela rigidify les mouvements. Bruce voyageait aussi à travers les états-unis, rencontre de legends comme Joe Louis, champion de karaté, avec il spar de arts, apprenant les angles d'attaque du full contact. À Los Angeles, Illinois devint chorégraphe pour de séries TV comme The Green Hornet. OIL Jewett Cato, le psychic énigmatique. CES Rose Minas le frustrant. Il voulait être la star, pas l'ombre. Hollywood, Racis jusqu'à LOS. Louis offrait the stereotypes. Le serviteur loyal, le méchant face. Bruce refusa, écrivant son propre scenario. Un héros asiatique invincible. Ceci fut que Mina à Hong Kong in 1971. Au Golden Harvest, Louis proposed the Big Boss. Le film, torn dans la bouille et la sueur, rapported millions, faisant de Bruce un superstar en AC. Mais cette ascension n'était pas linéaire. Bruce luttait contre de blessures recurrentes. D'entorses aux chevaux dus à SES sauts faux, de tendinites aux épaules de SES frappes répétites. Il consultait de acupuncteurs et de herboristes, mélangeant médecine orientale et occidentale. Sa philosophie s'approfondissait. Vider son esprit, être comme l'eau devint son mantra, tired du Tao Te King de Lao Tzu, il écrivait de essays nocturnes, philosophant sur la non-resistance, l'absorption de l'énergie adverse. CES ideas influencent non seulement les combattants, mais aussi de penseurs comme le psychologue Mihai Csikszentmihalyi, que viton logician du un modèle de flow mental. En somme, les origins de Bruce Lee ne sont pas seulement une histoire de points et de coups. C'est un récit de rébellion intellectuelle, de fusion culturelle, et de persévérance face à l'adversité. De Hong Kong aux rues de Seattle, Illinois construit un pont entre Orient et Occident, cement les grains d'une révolution qui branlerait le monde. Mais cette cuite d'innovation cachée déjà de Fishers, était si la base d'une legend invincible. Au le début d'une lutte intérieure plus profonde, nous explorons le dawn les parties suivantes, car le voyage de Bruce n'est fait que commencer. La saga de Bruce Lee, illuminée par la voix de Bolo Yeung, n'est plus un monolive, c'est un prisme aux facettes humaines. De gamin rebelle à icône éternelle, Illinois révolutionnant le combat, brise de chaînes raciales, inspire de generations. Mais SES dots SES secret, SES was in times lurin den plus grand. Pas un Jew. BOLONA pas demli la legend. ILLA enrichi, inviting a questioner, a grandir. Que pensez-vous? Bruce invincible OU hum mine? Commentez, likez, abonnez-vous pour plus de vérités caches. Le dragon vid en nous tu, adaptez, calais, conquerez.